કેટલાક અગત્યના પરિણામો એમાં પહેલું sin alpha minus beta અને cos alpha minus beta ના ઉપયોગથી sin pi by 12 અને cos pi by 12 ના મૂલ્યો મેળવો. અહીં alpha is equals to ધારો કે આપણે pi by 3 અને beta is equals to pi by 4 લઈએ અથવા alpha is equals to pi by 4 અને beta is equals to pi by 3 લેતા alpha minus beta is equals to pi by 12 તો માટે sin alpha minus beta is equals to sin pi by 12 is equals to sin pi by 4 minus pi by 6 પણ લઈ શકીએ. તો is equals to શું થઈ જશે sin pi by 4 into cos pi by 6 minus cos pi by 4 into sin pi by 6 is equals to sin pi by 4 એટલે કે 1 upon root 2 cos pi by 6 એટલે કે root 3 by 2 minus cos pi by 4 1 upon root 2 into sin pi by 6 means 1 upon 2 is equals to root 3 upon 2 root 2 minus 1 upon 2 root 2 is equals to root 3 minus 1 upon 2 root 2. હવે ઉપર નીચે root 2 વડે ગુણતા અને ભાગતા root 2 into root 2 તો is equals to શું થઈ જશે root 6 minus root 2 divided by 2 into root 2 એટલે કે root 2 means 2 એટલે 2 into 2 means 4 થઈ જશે. તો માટે sin pi by 12 is equals to શું મળે આપણને root 6 minus root 2 divided by 4. એવી જ રીતે cos pi by 12 is equals to cos pi by 4 minus pi by 6 is equals to cos pi by 4 into cos pi by 6 minus sin pi by 4 into sin pi by 6 is equals to cos pi by 4 root 1 upon root 2 cos pi by 6 root 3 by 2 minus 1 upon root 2 into 1 upon 2 is equals to plus આવશે અહીંયા કેમ કારણ કે cos alpha minus beta is equals to શું હતું cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta હતું તો માટે root 3 upon 2 root 2 plus 1 upon 2 root 2 is equals to root 3 plus 1 upon 2 root 2 ઉપરની જેમ જ root 2 વડે ગુણતા અને ભાગતા is equals to root 6 plus root 2 divided by 4. એવી જ રીતે આપણે sin 5 pi by 12 is equals to sin pi by 2 minus pi by 12 is equals to sin
પાઈ બાય 2 માઇનસ પાઈ બાય 12 એટલે કે cos પાઈ બાય 12 is equals to √2 plus √6 divided by 4 અને cos 5 pi by 12 is equals to cos pi by 2 minus pi by 12 is equals to sin pi by 12 is equals to √6 minus √2 divided by 4. બીજું એમાં પહેલું છે sin alpha plus beta into sin alpha minus beta is equals to sin square alpha minus sin square beta अथवा तो cos square beta minus cos square alpha. બીજું છે cos alpha plus beta into cos alpha minus beta is equals to cos square alpha minus sin square beta is equals to cos square beta minus sin square alpha. એમાં ઉકેલ જોઈએ એના. પહેલું શું આપ્યું છે? sin alpha plus beta આપ્યું છે into sin alpha minus beta છે. તો is equals to sin alpha plus beta એટલે કે sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta into sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta is equals to શું થશે? sin alpha નો સ્ક્વેર cos beta નો સ્ક્વેર cos square beta minus cos square alpha sin square beta. અહીંયા sin alpha cos beta into cos alpha sin beta કરીએ તો માઇનસ અહીંયા પોઝિટિવ થઈ જશે એટલે માઇનસ પ્લસ 0 થઈ જશે. તો ખાલી રહેશે શું? sin square alpha cos square beta minus cos square alpha sin square beta. હવે cos ની જગ્યાએ sin લઈએ એટલે કે cos square alpha sin square alpha into 1 minus cos square beta એટલે કે શું થાય? 1 minus sin square beta minus અહીંયા પણ એવી જ રીતે 1 minus sin square alpha into શું છે? sin square beta. તો is equals to sin square alpha minus sin square alpha into sin square beta minus sin square beta અને minus minus plus sin square alpha into sin square beta. તો કેન્સલ થઈ જશે sin square alpha અને sin square beta વાળું. તો શું રહેશે? sin square alpha minus sin square beta. હવે આપણે શું સાબિત કર્યું? sin alpha plus beta into sin alpha minus beta is equals to sin square alpha minus sin square beta is equals to 1 minus cos square alpha minus 1 minus cos square beta is equals to 1 minus cos square alpha minus 1 plus cos square beta is equals to 1 1 cancel. શું થઈ જશે? cos square beta minus sin square cos square alpha. એવી જ રીતે બીજું સાબિત કરીશું. બીજું cos alpha plus beta into cos alpha minus beta is equals to શું થશે? cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta into cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta is equals to
cos square alpha cos square beta minus sin square alpha into sin square beta is equals to cos square alpha 1 minus sin square beta minus 1 minus cos square alpha into sin square beta is equals to cos square alpha minus cos square alpha sin square beta minus sin square beta plus cos square alpha into sin square beta is equals to cos square alpha minus sin square beta. એવી જ રીતે હવે cos alpha plus beta into cos alpha minus beta is equals to શું મળે આપણને cos square alpha minus sin square beta is equals to cos square alpha ની જગ્યાએ 1 minus sin square alpha અને sin square beta ની જગ્યાએ 1 minus cos square beta તો is equals to શું થઈ જશે 1 minus sin square alpha minus 1 plus cos square beta is equals to cos square beta minus sin square alpha.